con el fin que sean observadas por todos los asistentes. Rogamos escucharlas con mucha atención. Indicaciones para casos de emergencia y evacuación del recinto. Se informa a todos los presentes que, en caso de ocurrir una emergencia, deberán dirigirse hacia la cancha número 2, la cual se encuentra a sus espaldas, entre calle Aníbal Pinto y el gimnasio George Robertson. En caso de que se declare una alarma de tsunami, deberán dirigirse a la misma cancha número 2 y proseguir el camino hacia la puerta de la calle de los Sargazos del colegio, siguiendo la señalética dispuesta para tal efecto. Ingreso, permanencia y egreso de apoderados. Los apoderados de cuarto medio tendrán un lugar preferencial en la cancha. Antes de ingresar a la cancha, solicitamos que tengan a bien esperar en el pasillo de la glorieta, hasta que un miembro del equipo de recepción los reciba y conduzca a sus asientos. Los apoderados de primero, segundo y tercero medio podrán seguir la ceremonia desde las graderías de la cancha principal. Les solicitamos a todos los asistentes tomar posición en las demarcaciones dispuestas en las graderías. Solicitamos encarecidamente a los asistentes que permanezcan en sus asientos en todo momento. La salida será informada de manera oportuna por la locución y se dispondrá de staff de apoyo para guiar hacia la salida del recinto. Existen ciertas áreas del colegio que han quedado restringidas al público general. Tal es el caso de la cancha principal, donde se realizará nuestra ceremonia. Solicitamos encarecidamente al público en general no acceder a la cancha en ningún momento, sea esto durante la ceremonia o después de su conclusión. Vocativos. Con el fin de abreviar los tiempos, los nombres de las autoridades e invitados serán mencionados al comienzo de la ceremonia con el fin de que los oradores puedan omitir los vocativos. Consideraciones generales. Está prohibido fumar y beber alcohol. Rogamos a todos los asistentes silenciar sus teléfonos móviles con el fin de no interrumpir la ceremonia. Solicitamos a todos los presentes el máximo decoro durante la realización de nuestra solemne ceremonia. Muchas gracias. Good evening, ladies and gentlemen, school authorities, guests of honor, parents, teachers, and students. Welcome to the 2025 prize-giving ceremony of the Mackay School. Today, Thursday, the 11th of December, 2025, the Mackay School concludes its academic year with its traditional farewell ceremony to its fourth Medio students. The school also wishes to recognize some of the outstanding achievements of our pupils from first to fourth Medio. The Mackay School is deeply committed to cultivating character, integrity, friendship, and personal development amongst its students. This commitment aligns with our motto, Vincit qui si vincit, meaning he conquers who conquers himself. Today, we honor those who have exemplified this ideal through self-discipline, resilience, and quiet determination. These students have faced challenges with courage in order to achieve excellence, and their achievements stand as an inspiration for us all to pursue continuous self-improvement. As our graduates conclude their studies at the Mackay School, we would like to remind them that this is both an end and a beginning. We would like to encourage our graduates to carry with them the values which they have learned at this school and to let these principles guide them in their future endeavors.
Let us all celebrate each and every student of our school and the collective spirit that unites us all. This ceremony is presided by Mr. Claudio Castro Rao, Chairman of the Board of Governors of the Mackay School, who is accompanied by his Deputy Chairman, Mr. Philip von Mayen, the Secretary, Mr. Fernando Núñez Loyola, the Treasurer, Mr. Simon Mackenzie McQueen, and the members of the board, Mr. Jorge Culmer Michelin, Mr. Francisco Iriarte Ivaceta, Mr. Francisco Muñoz Tosi, Mr. Juan Paulo Rodriguez Peña González, and Mr. Alexis Ansich Peña. We are honored with the presence of Mrs. Carolyn Peterson, Headmistress of the St. Margaret's School, Mr. Marcelo Dib, Chairman of the Board of the Mackay School Old Boys Association, and his fellow board members, and Mr. Sergio Fajardo Larrea, President of the Centro de Padres, and his fellow members of the board. We also welcome the past President of the Centro de Padres, Mr. Mario Saavedra. We are also graced with the presence of some of our most distinguished teachers who have retired from the school. We are also accompanied by representatives of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Federico Santa María, Universidad Adolfo Ibáñez, and Universidad Andrés Bello. Finally, we would like to welcome the representatives of the 8th Fire Company of Reñaca, Ismael Ruiz-Tagli Lenis. The marches will be played by the Banda de Músicos del Buque Escuela Esmeralda, conducted by Músico Mayor, Mr. Ignacio Gallardo Guerra. On this occasion, the pipes will be played by the Santiago Metropolitan Pipe Band. The head boy, Mr. Tomás Escobar Ruiz, accompanied by his deputy head boy, Mr. Diego Hernández Ferrari, will request permission to commence the ceremony. Mr. Chairman, permission to commence. Our students will enter the school's main playing field, marching in a block formation, coming from your right-hand side. The first block is led by our head boy, Mr. Tomás Escobar Ruiz, and his deputy head boy, Mr. Diego Hernández Ferrari. Chilean flag, Mr. Mateo Agustín Cruzat Elgueta, escorted by Mr. Iker Antonio Pizarro Indville and Mr. Maximiliano Andrés Vargas Uribe. British flag, Mr. Lucas Marinovich Torrealba, escorted by Mr. Sebastián Germán Aparicio Hernández and Mr. Maximiliano Enrique Oyarzún.
school flag, Mr. Vicente Alberto Meneses Arriagada, escorted by Mr. Pascual Ramos Mineto and Mr. Pablo Ignacio Amel Tomarelli. The second block is led by our third medio students, Mr. Benjamin Larenas Hornauer and Mr. Gabriel Duque Diaz. Ladies and gentlemen, please stand. Gentlemen, please remove your hats and join us for the singing of our Chilean and British national anthems.
Please remain standing. The Mackay School would like to pay tribute and homage to the distinguished members of our school community who passed away this year. Former teachers and members of the staff, Mr. John McGregor Martin, Old Makayan 1969, an inspector of the school. Mr. Sergio Marchant Azocar, sports teacher from 1978 to 1986. Mrs. Bertha Ojeda Cernot, former teacher in junior school. Members of the Foundation Corporation, Reginald Thornton McVie, Andres McDonald Hadida, Paul Valbaun Raby, and our following fellow Makayans: Fernando Osa Scaglia, Old Makayan, 1958. Gonzalo Yusef Sotomayor, Old Makayan, 1961. Darío Sañartu, Old Makayan, 1962. Gaston Fernández Leiva, Old Makayan, 1968. Arturo Garretón Pardo, Old Makayan, 1972. Fernando Urenda Langlois, Old Makayan, 1973. Marcos Sandoval Navarrete, Old Makayan, 1980. Cristian Vergara Acevedo, Old Makayan, 1983. Francisco Saldivia Fuentes, Old Makayan, 1983. Gerald Fox Rivas, Old Makayan, 1986. Andrés Ruiz Trommel, Old Makayan, 1986. Anthony Furniss Meyer, Old Makayan, 1987. Please, let us all join in as we observe a minute of silence in their memory and as we pray to the Almighty in suffrage for their souls. Now the head boy shall instruct school at ease. Thank you very much. Please be seated. The chairman of the Board of Governors, Mr. Claudio Castro Rao, Old Makayan of 1984, will now address the school.
Muy buenas tardes. Quisiera comenzar invitándolos a un breve ejercicio de imaginación. Hace exactamente 14 años, un pequeño de 4 o 5 llegó por primera vez a este colegio. Venía con su uso un poco grande, un bolso enorme y una mezcla de ilusión y nerviosismo que todo macayino ha vivido alguna vez en su vida. Pero hay algo más importante que ese primer día. Esa decisión se había tomado mucho antes, cuando sus padres confiaron en este colegio para guiar sus vidas. Confiaron en The Mackay School como su alma mater. Y justo reconocer que algo que suele pasar desapercibido, la decisión que tomaron sus familias no fue menor. Fue una apuesta profunda y generosa. Confiar en este colegio para formar no solo estudiantes, sino hombres, para acompañarlos en sus primeros miedos, sus primeras amistades verdaderas y sus primeros desafíos. La educación es siempre un acto de amor y de fe, y esta comunidad agradece y honra esa confianza. Tampoco sabía ese niño que entraba en un mundo exigente, formador y noble, donde cada uno aprende a hacerse responsable de sí mismo. Con el tiempo descubrió que el Mackay es un mundo completo, con tradiciones, reglas que siempre tienen una razón y un espíritu profundo que se respira incluso cuando nadie lo menciona. Descubrió algo aún más importante, que la disciplina no es castigo, sino es el primer paso hacia la disciplina interior. La disciplina de hacer lo correcto, sin supervisión, de ordenar impulsos y pasiones, de pensar antes de decidir. Porque el Mackay no forma alumnos obedientes, forma hombres dueños de sí mismos. Esa es la esencia de nuestro lema. Vincit qui se vincit, vence el que se vence. Este camino no se vivió solo en salas y canchas, también se vivió en viajes. En Coyeguay, junto al río, en el sur, norte, en esos viajes únicos, Reino Unido, Sudáfrica, donde descubrieron otros mundos, otras culturas y otras formas de entender el rugby, el carácter y la comunidad. Esos viajes no fueron excursiones, fueron el lugar donde formaron lazos que perdurarán toda la vida. Son parte esencial del Spirit of Mackay. Hoy también corresponde reconocer a quienes han guiado este camino, a nuestros profesores, por su vocación, exigencia, paciencia, por sostener día a día la misión formadora de esta institución. Muy especialmente a Gustavo Sierra Alta y a Cecilia Paredes, quienes se acogen a retiro tras una vida entera dedicada a la formación de generaciones completas de macayinos. Su legado humano y profesional quedará para siempre. Y queremos rendir un homenaje profundo a don Simon Mackenzie McQueen, quien por 30 años ha servido en este colegio como miembro del directorio ad honorem, en múltiples periodos, incluso como su presidente. The Mackay School es mejor gracias a su trabajo, su liderazgo y su vida puesta al servicio de esta institución. Young gentlemen, this monument marks the end of your school years, but far more importantly, it marks the beginning of your life as a young man, who will soon be asked to make decisions that truly matter. From now on, you will be judged not by your marks or your medals, but by your strength of your judgment, the clarity of your character, and the quality of your choices. The school has taught you something far more enduring than the knowledge. It has taught you the discipline that governs yourself. Not the discipline imposed by outside, but the inner discipline that distinguishes the mature from the merely grown. The discipline that allows a man to act with purpose even when the convenience tempts to the opposite direction. The discipline that keeps you steady when others lose direction. This, gentlemen, is the essence of our motto, Vincit qui se vincit. He conquers who conquers himself. And it's a lifelong task. No one completes it, but most remarkable lives are built by those who pursue tirelessly. You have also learned the meaning of brotherhood, not sentimentally, but the steady companionship forged
and challenge discomfort and triumph. You discovered it in Coyuay, south and north of Chile, United Kingdom and South Africa, where you stood together in a completely different world and realized that identity as Macayan travels with you wherever you go. These bonds will outlast distance, circumstance, and time itself. They are not simply friendships. They are part of you and who you are. And now you enter in a world unlikely any before it, a world where artificial intelligence can replicate many of the skills that once defined the uneducated man. Writing, analyzing, composing, planning even. A world where knowledge is abundant, but wisdom is scarce. Where information is immediate, but convictions are rare. AI may produce paragraphs, even convincing ones, but it cannot choose the truth. It cannot decide what is worth saying. It cannot take moral stance. It cannot show courage. It cannot serve. That, gentlemen, is your work. The future belongs to those who can do what machines cannot. Lead with integrity, act with purpose, judge with clarity, choose the good, even when the price is high. Leadership in your generation will not be defined by authority, by moral consistency. People will follow you because of your position, but because of your trust in you. Not because you are loud, but because you are steady. Not because you demand loyalty, but because you inspire it. If you can remain faithful to what is right and when it's difficult, if you can stay humble when success arrives, if you can remain courageous when pressure mounts, then you will not only lead, you will be worthy of being followed. Queridos alumnos, ustedes han sido macallinos dentro de estas paredes durante 14 años. Ahora deben serlo fuera de ellas. Lleven consigo su carácter, su disciplina interior y su sentido del bien común. Lleven aquello que ninguna inteligencia artificial podrá reemplazar, la capacidad de vencerse a sí mismos. Eso es un verdadero macallino. Eso los distinguirá donde vayan. Eso los hará relevantes, útiles y necesarios. Vincit Kisi Vincit. Muchas gracias. Distinctions for years of service. The school wishes to recognize and pay tribute to all of our teachers and members of the staff who on a daily basis contribute to the wonderful spirit of our school, providing our students with a firm and sure foundation through education. For this reason, the school would like to express its heartfelt gratitude to those members of our community who this year mark significant milestones in their service to the Mackay School. For 15 years of service, Mrs. Marcela Aguirre Ahumada. For 20 years of service, Mrs. Viviana Niño Parada and Mr. Rolando Castillo Vega. For 25 years of service, Mr. Jorge Borges Grangian and Mr. Ramon Torres Castillo. These distinctions will be presented by the Member of Board of Governors, Mr. Alexis Ansich, Mr. Juan Pablo Rodríguez Peña, and Mr. Jorge Kulma.
for 30 years of service, Mrs. Paola Torres Cepullich. Mrs. Jimena Carvajal Varas. For 35 years of service, Mr. Hernan Montenegro Salazar. These distinctions will be presented by the members of the Board of Governors, Mr. Francisco Muñoz, Mr. Fernando Núñez, and Mr. Francisco Iriarte. This year, we're happy to celebrate 2 examples of a life devoted to teaching. Ladies and gentlemen, please stand up. For 40 years of service, Mrs. Jimena Badiola Molina and Mr. Gustavo Sierra Alta Heuser. These distinctions will be presented by the Chairman of the Board of Governors, Mr. Claudio Castro, and his treasurer, Mr. Simon Mackenzie. They will be accompanied by Mr. Andres Garcia Badiola, Old Macayan, 2011, and son of Mrs. Badiola. Ladies and gentlemen, please remain standing. Retirement Distinction. This year, the school has the honour of recognising 2 lives that have been devoted to teaching. The Mackay School wishes to express its gratitude for the outstanding contribution that Ms. Cecilia Paredes and Mr. Gustavo Sierra have made throughout their many years of dedicated work as teachers. Their commitment and generosity of spirit have made a lasting and meaningful contribution to our community. Mrs. Paredes and Mr. Sierra have chosen to retire from the school, surrounded by the affection and esteem of their fellow teachers and students. They leave us with the sincere gratitude of the entire Mackay community for their exemplary service and for having contributed to the formation of many generations of Mackayans. These special distinctions will be presented by the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Governors, Mr. Claudio Castro and Mr. Felipe von Mayen.
Ladies and gentlemen, please remain standing. Upon completing 30 years in the Board of Governors, Mr. Simon Mackenzie McQueen has expressed his wish to retire. We would like to recognise Mr. Mackenzie's contribution to the school. Mr. Mackenzie served 2 terms as chairman of the board and was personally involved in strategic decisions that have shaped the strong position our school enjoys today. This recognition will be presented by the chairman and deputy chairman of the Board of Governors, Mr. Claudio Castro and Mr. Philip von Mayen. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Awards for first, second, and third medio students. National Olympics of Chemistry. This year, our students achieved outstanding results in the National Olympics of Chemistry organized by Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Third medio category, silver medal, Mr. Benjamin Maulen Joffre. The medal will be presented by Ms. Amparo Gonzalo, chemistry teacher. Best Sportsman, Intermediate. This award is presented to the student who has excelled at the practice of sports, in particular rugby. The diploma will be presented by Mr. Agustin Fernandez, sports teacher, to Mr. Clemente de la Maza Rendich. The Academic Achievement Award. These awards are presented to those students who have achieved the best average of their class. The diplomas shall be presented by the students' former teachers. First Medio A, Mr. Gaspar Figueroa Chaguan, 6.90, presented by Mr. Sergio Aguirre. First Medio B, Mr. Alonso Fuensalida Rojas, 6.52, presented by Mr. Igor Mendieta. First Medio C, Mr. Dante Solari Jander, 6.84, presented by Mr. Oscar San Martin. Second Medio A, Mr. Tomás Saavedra Corrotea, 6.89, presented by Mrs. Lorena Menay. Second Medio B, Mr. Iñaki Rioseco Orfali, 6.13, presented by Mr. Sebastián Jadue. Second Medio C,
Mr. Iñaki Isaurieta Valdebenito, 6.62, presented by Mr. Vicente Vivas. Third Medio A, Mr. Maximiliano Torres Urquieta, 6.82, and Benjamin Maulen Jofre, 6.84, both presented by Mr. Daniel Lipians. The English Award. These awards are presented to those students who achieve the best average of their generation in the subject of English. The diplomas will be presented by Mrs. Maureen Stead, English Department Coordinator, Mrs. Gabriela Diaz, English Department Deputy Coordinator, and Mr. Patricio Morales, Head of the Language Faculty. First Medio, Mr. Gaspar Figueroa Chaguán. Second Medio, Mr. Iñaki Isaurieta Valdebenito. Third Medio, Mr. Alberto Rollins Orellana. The Friendship Now and Friendship Ever Award. This award is conferred to those students who have been recognized by their classmates as trustworthy and loyal friends. The diplomas will be presented by the Head of Welfare, Mrs. Carolina Glenner. First Medio A, Mr. Aníbal Bello Torrealba. First Medio B, Mr. Jaime Casanova Contardo. First Medio C, Mr. Martín Guzmán Rojas. Second Medio A, Mr. Gustavo Núñez Ramírez. Second Medio B, Mr. Daniel Cisternas Merino. Second Medio C, Mr. Oscar Fontecilla Campos. Third Medio A, Mr. Joaquín Chaperón Valderrama. Third Medio B, Mr. Alonso Aranguis Rodríguez.
the All-Rounder Award. The diplomas will be presented by Mr. Christian Vergara, Head of Senior School, and Mrs. Evangelina Di Girolamo, Head of Junior School. First Medio A, Mr. Wilfredo Betancourt Cortés. First Medio B, Mr. Rafael Espinosa Quiroz. First Medio C, Mr. Borja Conejeros Rafaini. Second Medio A, Mr. Tomás Saavedra Corroeta. Second Medio B, Mr. Agustín Argomedo Cafe. Second Medio C, Mr. Iñaki Isaurieta Valdebenito. Third Medio, Mr. Benjamín Larenas Hornauer and Mr. Gabriel Duque Díaz. The Challenge Cup. This trophy was presented to the school by Mr. Fred Prain in 1919, while his son was a student at the Mackay School. It is awarded to the house that has obtained the maximum number of points in the various inter-house competitions that have been held throughout the year. This year's results are as follows. In fourth place, Robertson. In third place, Mackay. In second place, Sutherland. And in first place, Summerscales. The cup is presented by the chairman of the board, Mr. Claudio Castro, accompanied by the member of the board, Mr. Simon Mackenzie, to the house captain and deputy house captain of the Summerscales house, Mr. Facundo Conejeros Rafaini and Martin Lizama Quesada. Old Mackayn's Rugby Football Club. This year, 3 categories of the Old Mackayn Rugby Football Club, Pre-Intermedia, Intermedia and Primera, won their respective tournaments in the Arusa Top 10 National Championship. The school would like to take this opportunity to make a public recognition to the club for this outstanding achievement. We would like to call forward Mr. Joaquin Troncoso, captain, and Mr. Paulo Malimo, Vice President of the club. The shield will be presented by Mr. Philip von Mayen,
and Mr. Francisco Iriarte. Role of prefects for the year 2026. Prefects are venerable tradition of our school. Being a prefect in our school is both a privilege and a responsibility. Together with the privilege of the appointment, the school requires a special and devoted commitment and spirit of service from its prefects. A prefect is called to exemplify the principles of the spirit of Mackay. We are glad to announce the role of prefects for the year 2026. We ask our students to line up in front of the authorities upon being called. Prefects: José Aguirre Veas, Diego Arancibia Berenguer, Alonso Aranguis Rodríguez, Juan Agustín Barraza Simián, Renato Cademartori Schmauk, Lucas Díaz Valenzuela, Gabriel Duque Díaz, Martín Gutiérrez Aliaga, Benjamín Larenas Hornauer, Benjamín Maulén Jofré, Diego Oliva Ponce, Sebastián Pérez Palacios, José Pincheira Palamara, Dante Safe Vega, Maximiliano Torres Urquieta, Sebastián Valdés Silva. The badges will be presented by Ms. Carolina Klenner, Mrs. Evangelina Di Girolamo, Mr. Rodrigo Boye, and Mr. Christian Vergara. We ask our 2026 prefects to stay in formation after having received their badges. We ask Mr. Pedro Sayé Landeta and Mr. Sebastián Ibáñez Escalona to join the formation. House Captains 2026. The school has appointed the following students as house and deputy house students for captains and house captains. Please come forward as your name is mentioned. Mackay, House Captain Mr. Alonso Aranguis Rodriguez.
Deputy House Captain, Mr. Pedro Sayé Landeta. Sutherland. House Captain, Mr. Juan Agustín Barraza Simián. Deputy House Captain, Mr. Dante Safe Vega. Robertson. House Captain, Mr. Benjamín Maulén Jofré. Deputy House Captain, Mr. Sebastián Ibáñez Escalona. Summerscales. House Captain, Mr. Sebastián Pérez Palacios. Deputy House Captain, Mr. Lucas Díaz Valenzuela. The badge will be conferred by Mr. Rodrigo Boye and Mrs. Paulina Iriarte. First 15 captain for 2026. The 2026 first 15 team will be captained by Mr. Renato Cademartori Schmauk. We ask Mr. Cademartori to come forward. The badge will be conferred by Mr. Rodrigo Boye and Mr. Matthew Taylor. Appointed prefects, you may return to the formation. Appointed prefects, you may return to the formation. Now the head boy will instruct. School attention. Attention! Standard bearers, march! The old generation yields place to a new. The standard bearers of the class 2025 shall make delivery of their standards to the class of 2026, being thus relieved from their duties. The school has appointed the following students as standard bearers for the year 2026. Chilean flag, Mr. Sebastián Valdés Silva, escorted by Mr. José Aguirre Beas and Mr. Alonso Aranguis Rodríguez. British flag, Mr. Benjamín Maulén Jofré, escorted by Mr. Martín Gutiérrez Aliaga and Mr. Dante Safe Vega. School flag, Mr. Juan Agustín Barraza Simián,
escorted by Mr. Sebastián Pérez Palacios and Mr. Lucas Díaz Valenzuela. Standard bearers, change standards.
Our fourth video students will listen to their roll call for the last time as students of our school. Roll call class 2025. Luca Stefan Einer Sanhuesa. Mauro Alonso Airola Díaz de Serio. Sebastián Ignacio Larraín Allendez Ramírez. Sebastián Germán Aparicio Hernández. Juan Pablo Araya Rojas. Lucas Bedoya Cepeda. Antonio Maximiliano Bernal Gantz. Raimundo Augusto Bofil Herrera. Renato Alfonso Bustos Acuña. Antonio Varo Canales Ramírez. Dante Ignacio Caselli Rivera. Facundo Conejeros Rafaini. Franco Mario Cortés Radovich. Mateo Agustín Cruzat Elgueta. Tomás Andrés Escobar Ruiz. Lucas Andrés Espinosa Huidrayao. Agustín Rafael Fonso Arias. Miguel Humberto Gallegos Martínez. Nicolás García Doniés. Manuel Ignacio González Donoso. Rodrigo González Jadel. Karim Galeb Halaza Alés. Pablo Ignacio Amel Tomarelli. Maximiliano Enrique Soyarzún. Diego Antonio Hernández Ferrari. Cristóbal Enrique Herrera Martínez. Giulio Ivano Lauriani Murúa. Franco Lauriani Murúa. Diego Antonio Lillo Mansur. Martín Antonio Lizama Quesada. Lucas Marinovich Torrealba. Maximiliano Alejandro Martínez Aguirre. Vicente Alberto Meneses Arriagada. Martín Antonio Mora Aguirre. Arturo Emiliano Mora Alonso. Crescente Gaspar Orrego Retamal. Martín Augusto Otey Cogan. Giuseppe Pizarro Cordano. Iker Antonio Pizarro Invin. Patricio Andrés Ramírez Dinamarca. Agustín Emiliano Ramírez Frioli. Benjamín Ignacio Ramis García. Pascual Ramos Mineto. Benjamín Mateo Raitze Simián. Pelayo Rioseco Orfali. Diego Esteban Rojas Camarena. Santiago Sáez Pereira. Octavio Emilio Severino Barrera. Felipe Beltrán Sota Couso. Dylan Sky Street Anderson. Maximiliano Andrés Vargas Uribe. Cristóbal Tomás Vera Zapunar. Rafael Zavala Correa. Gaspar Vicente Zúñiga Baeza. Mr. Matthew Taylor Pullman, headmaster of the school, will now address our fourth Medios 2025. Mr. Tomás Escobar Ruiz, head boy. Mr. Diego Hernández Ferrari, deputy head boy, distinguished members of our fourth Medio 2025. Dear boys, it is with hope rather than with a heavy heart that we are here today to bid you farewell. This prize-giving ceremony is the traditional way through which the school has exalted the innumerable virtues of its boys of fourth Medio. It is also a platform on which we stand to publicly express the profound appreciation and esteem that we have for you. And above all, it is a proper farewell. As the sun goes down, your school days have come to an end, signaling that it is the right moment to assess your life and to reap the fruits that you have sown, not without great effort. We attest that you have put into action the motto of our school, Vincit qui se vincit, thus incarnating the principles
that we cherish the most. This twilight, silent witness of your departure, will be followed after a gloomy night by dawn. That long-expected dawn, it is not only the future, but your very own future, which lies ahead. You have learned many lessons, acquired many virtues, become competent in many disciplines. You have also learned to know yourselves and to share your talents with your neighbor. As from tomorrow, you are expected to continue exercising this wonderful strength that you have forged within the hallowed halls of our school. As from tomorrow, your future will be to become the professionals that our country needs and to participate and lead the destinies of society. Please do treasure with humility these moments in your hearts. Junto con ustedes, queridos jóvenes, tres personas muy significativas en la vida de nuestro colegio se despiden. Mr. Mackenzie, el señor Sierra Alta y Mrs. Paredes, quienes han entregado una vida entera a la formación de la juventud. No hay mejor ejemplo que aquel que se predica con la vida misma, y ellos son un testimonio perenne del compromiso con la formación de las futuras generaciones. A ellos, nuestro agradecimiento. Consideren estos ejemplos para su propia vida como una lección más que les da su viejo y querido colegio. I would like to finalize expressing my gratitude firstly to the leaders of this fine group of gentlemen, Tomás and Diego, and secondly, to every one of you, for behaving as proper Macayans, leading by example. Never forget the lessons learned at the school. Strive for excellence, live with humility, do good to others, and remember God in every occasion, since it is only with Him and with His grace that we may prosper and aid our neighbor. It is time to say goodbye. We will remain united by the same spirit of our school. Boys, I wish you a most fruitful life, a life full of purpose. May you get to serve others and to become architects of the progress of our society. Those are my wishes and the wishes of the school community, of teachers, Old Macayans, students, and parents. Congratulations. Sports Awards. This year, 3 students of our school had the honor to represent the Chilean side playing for the national under-18 team. These students are Mr. Giuseppe Picedo Cordano, Mr. Rafael Zavala Correa, Mr. Facundo Conejeros Raffaini. The distinctions will be presented by Mr. Matthew Taylor and Mr. Rodrigo Boye. The Best Sportsman Award. This distinction is given to Mr. Facundo Conejeros Raffaini and Mr. Lucas Marinovich Torrealba.
It will be presented by Mr. Rodrigo Boye and Mr. Matthew Taylor. The Best Rugby Player Award. These distinctions are given to Mr. Rafael Zavala Correa and Mr. Dante Caselli Rivera. The distinction will be presented by Mr. Rodrigo Boye and Mr. Matthew Taylor. ABS Sports Tournament Senior Category. The school is proud to announce that its senior category had an outstanding season in all the sports disciplines. The school won the rugby 15-a-side tournament, the football 11-a-side tournament, and the cross-country competition. It is customary for the captain of the winning team to present a shield to the authorities of the school. We would like to call forward the captain of the first 15, Mr. Rafael Zavala Correa, the captain of the first 11, Mr. Pablo Amel Tomarelli, and the captain of the cross-country team, Mr. Tomás Escobar Ruiz. The shields will be presented to Mr. Claudio Castro Bravo and Mr. Philip von Meyen, accompanied by Mr. Rodrigo Boye Tusset. National Olympics of Chemistry. This year, our students achieved outstanding results in the National Olympics of Chemistry organized by the Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Fourth medio category. Bronze medal, Mr. Nicolás García Doniés. The medal will be presented by Mr. Leonardo Antivilo, Science Department Coordinator. In turn, we would like to inform that the school obtained the Copa Olimpiadas de Química UMCE 2025. The cup will be presented to the headmaster by Mr. Nicolás García Doniés.
The Academic Achievement Award. This award is presented to those students who have achieved the best average of their class. The diplomas will be presented by Mr. Christian Vergara, head of senior school, and by the students' form teachers. Fourth Medio A, Mr. Sebastián Germán Aparicio Hernández, 6.94, presented by Ms. Gabriela Díaz. Fourth Medio B, Mr. Martín Antonio Mora Aguirre, 6.90, presented by Mrs. Elizabeth Valenzuela. Fourth Medio C, Mr. Cristóbal Vera Sapunar, 6.93, presented by Mr. Ian McGregor. The All Macayans Award, presented to the student who has achieved the highest general average of his class in fourth medio. Mr. Sebastián Germán Aparicio Hernández, 6.94. This distinction is presented by Mr. Marcelo Dib, chairman of the board of the Macay School All Boys Association. The Centro de Padres Award, presented to the student who has achieved the best general average of his class from year 6 to fourth medio. Mr. Sebastián Germán Aparicio Hernández, 6.97. This award is presented by the past president and past vice president of the Centro de Padres, Mr. Mario Saavedra and Mrs. Lilian Ramos, accompanied by the current president and vice president, Mr. Sergio Fajardo and Mr. Alejandro Rivero. The Douglas Parker Award by the British Society of Valparaiso, presented to the best average in English from 6th básico to 4th medio. This award shall be presented by Mrs. Ruth Cave and Mr. Mirko Susarte, member of the board of the British Society of Valparaiso. This distinction is awarded to Mr. Sebastián Germán Aparicio Hernández, 7. The Friendship Now and Friendship Ever Award. This award is presented to the student who has been recognized by his classmates
as a trustworthy and loyal friend. The diploma will be presented by Mrs. Carolina Klenner, Head of Welfare. Mr. Felipe Sota Couso. Spirit of Service Award, presented by the 8th Fire Company of Reñaca, Ismael Ruiz-Tagle Lenis. This award was instituted in 1988 to recognize a student who has distinguished himself for an outstanding spirit of service. This year, the award is presented by Teniente Tercero, Olma Cayen, Mr. José Tomás Larena Solari, Olma Cayen, 2014, accompanied by the Olma Cayen 2023, Mr. Pablo Bachman. This distinction is awarded to Mr. Lucas Bedoya Cepeda. Best Performance per Subject. Language, presented to the best performances in Spanish and English. Spanish Award, presented by Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. This award is presented to Mr. Maximiliano Enrique Oyarzún by the head of the Faculty of Languages, Mr. Patricio Morales, and Mr. Juan Hurtado Almonacid, Director de Talentos PUCB, on behalf of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. English Award, presented by Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, presented to Mr. Maximiliano Enrique Oyarzún by the coordinators of the English Department, Ms. Maureen Stead and Ms. Gabriela Díaz, together with Mr. Juan Hurtado Almonacid, Director de Talentos PUCB, on behalf of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mathematics Award, presented by Universidad Técnica Federico Santa María, presented to Mr. Martín Mora Aguirre, by Christopher Cooper Villagrán, Olma Cayen, 2002, and professor of Universidad Técnica Federico Santa María. He shall be accompanied by Mr. Hugo Fuentes, head of the Faculty of Mathematics and Sciences.
Computer Science Award, presented by Universidad Técnica Federico Santa Maria. Presented to Mr. Arturo Mora Alonso by Christopher Cooper Villagran, Olma Cayenne 2002, and Professor of Universidad Técnica Federico Santa Maria. He will be accompanied by Mr. Alberto Bustamante, Computer Science teacher. Natural Science, presented by Universidad Andrés Bello. These distinctions are presented to the following students. Physics, presented to Mr. Martín Mora Aguirre. Biology, presented to Mr. Cristóbal Vera Sapunar. Chemistry, presented to Mr. Nicolás García Doniez. The awards are presented by Mr. Marco Álvarez, director académico de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, accompanied by the coordinator of the Science Department, Mr. Leonardo Antivilo, Mrs. Elizabeth Baez, physics teacher, and Mr. Hugo Fuentes, head of faculty. Social Sciences, History and Social Science, presented by Universidad Católica de Valparaíso. Presented to Mr. Tomás Escobar Ruiz. This award is presented by Mr. Juan Hurtado Almonacid, Director de Talentos, PUCB, on behalf of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, and Mrs. Jimena Carvajal, Head of the Social Sciences Department. Philosophy, Business Management, and Economics, presented by Universidad Adolfo Ibáñez. These awards are presented by Mr. Mirko Susartes Carica, Olma Cayenne 2009, and Professor of the Universidad Adolfo Ibáñez, accompanied by Mr. Sebastián Jadwe, Philosophy teacher, Mrs. Marcela Wilson, Business Management teacher, and Mr. Cristóbal Bono Cuore, Economics teacher, to the following students. Philosophy, Mr. Raimundo Bofil Herrera. Business Management, Mr. Maximiliano Vargas Uribe. Economics, Mr. Sebastián Aparicio Hernández.
Music. This award is presented to the student which has excelled at music. This recognition is given to Mr. Maximiliano Enriquez Oyarzún. Presented by the head of the arts department, Mr. Raúl Núñez. Arts. This award has been presented by the Raby family in memory of our former student and Old Macayan, Mr. Federico Raby, to the student that has performed remarkably well in arts. Mr. Benjamin Ramis Garcia, presented by the Mr. Carlos Silva, arts teacher, and Mrs. Wendy Raby. The Best Prefect Award. This recognition is presented to those students who have shown an outstanding commitment and devotion towards their duties as prefects. The prize is presented by Mrs. Paulina Iriarte and Mrs. Carolina Klenner. These diplomas are presented to Prefects of Junior School, Mateo Cruzat Elgueta, Tomás Escobar Ruiz, Pablo Amel Tomarelli, Vicente Meneses Arriagada, Arturo Mora Alonso, Martín Lizama Quesada. Prefects of Senior School, Miguel Gallegos Martínez, the Head Boy and Deputy Head Boy Award. The school wishes to express its gratitude to the Head Boy and Deputy Head Boy who are graduating today. They will receive a commemorative diploma, which will be presented by Mr. Matthew Taylor. These diplomas are presented to Mr. Tomás Escobar Ruiz and Mr. Diego Hernández Ferrari.
school certificate. The fourth medio parents are invited to deliver the school certificate to their sons. Se invita a los padres y apoderados de los alumnos de cuarto medio a ingresar a la cancha número 1 con el fin de entregar a sus hijos su licencia de educación media.
farewell speech. The head boy, Mr. Tomás Escobar Ruiz, on behalf of his classmates, will now deliver his farewell speech. Ahí, sí. Gracias. Esteemed Chairman of the Board of Governors, members of the board, Mr. Headmaster, school authorities, members of the Centro de Padres y Apoderados, special guests, teachers, staff, parents, and above all, classmates. Mucho tiempo después, desfilando frente al público, cada alumno de la generación 2025 recordaría aquella mañana en la cual sus padres lo guiaron a conocer las puertas de Vicuña Maquena 700. Era una gélida mañana de 2025, del 14 de junio para ser más exactos, cuando muchos de los integrantes de la gloriosa generación 2025 se bajaron del bus a las afueras de Green School para disputar lo que sería para muchos el último shield. Las escarchas de la cancha, el sueño acumulado de las últimas 3 semanas, la escasa forma de los jugadores y la gota de jet lag que aún quedan algunos, producto del largo viaje de 3 semanas, sugerían que quizás en realidad el panorama era mucho más arduo de lo pensado. No obstante, la determinación característica del grupo, junto con todo lo aprendido durante más de 14 años, hicieron que la opción de rendirse no existiese al interior de sus cabezas. Y esa mentalidad probó tener sus frutos. A eso las 17 horas del mismo día, tras una serie de durísimos partidos, marcados por la intensidad, disciplina y resistencia de los jugadores, así como también por los incansables gritos de Nicolás García desde las graderías y contra todo pronóstico, el famoso capitán del First 15, Rafael Zavala, alzó en sus manos el muy anhelado escudo. Muchos otros son los notables logros que esta generación obtuvo durante el presente año y los anteriores a este. Pero antes de continuar refiriéndome a ellos, pretendo compartir con todos ustedes una reflexión que hice con respecto al origen de estos. Todo se remonta a 14 años atrás, cuando gran parte de los casi egresados, entre los que me incluyo, que ustedes pueden ver acá a mi derecha, entraron por el amplio portón de la calle Carrera. De seguro que gran parte de nosotros tiene escasos recuerdos de aquella época. Como máximo recordarán las carreras que hacíamos con los autitos que teníamos de nuestras casas, o que el patio de goma era un desierto con una casa de madera entre medio. Ni siquiera la araña existía en ese entonces. Quizás algunos, como Martín Lizama, recuerdan las pataletas que hacían a sus mamás a la salida del colegio para que les compraran una bolsa de Lay's en aquel kiosco que estaba justo afuera. Sin embargo, existe un pequeño detalle que recuerdo con plena claridad. Y es que desde el primer día se nos enseñó a compartir con el otro, a hacer espacio para todos en los juegos, a decir la verdad siempre, a levantar la mano para hablar y a solucionar las cosas conversando. Un tiempo después, cuando pasamos a la enseñanza básica, nuevos pasatiempos y actividades se tomaron nuestros días. Las primeras changas en el patio de goma, en las que cada recreo hacíamos nuevos equipos y usábamos usamos los pasamanos que siguen ahí como arcos. Las partidas de Alien por todo el colegio, en las que uno lo pasaba bien, solo si es que no era el Alien. Los juegos alrededor de araña. Las tardes del Max junto a nuestro querido Sergio Germán, con su icónico jugo de naranja. Los primeros intercasas, que jugábamos como si fuese la final de la Champions. Los primeros cross, con el Mauro siempre partiendo primero y terminando por ahí por los últimos lugares. Las primeras idas a Santiago y festivales deportivos, en donde el sueño de todos era recibir esa famosa colilla y quedar en equipo A, entre muchas otras instancias en las que no solo nos reímos, fuimos felices y comenzamos a crecer, sino que también comenzamos a cultivar lentamente una identidad como generación, acentuando cada vez más el compañerismo, la unión y la sana convivencia entre nosotros, bajo la guardia de valores tan importantes como el respeto, la honestidad y la lealtad. Posteriormente vino un año inolvidable en nuestra formación, quinto básico. Aquí los primeros viajes generacionales a La Serena y Coyihuay, donde tuvimos la tradicional búsqueda del tesoro y esa desafiante pero entretenidísima cruzada por el río. Las primeras directivas de curso con los recordados Bingo Time y las tardes de cine. Las históricas changas del quinto C en el patio cívico, con la laucha del Rodri, el Vera campeando en el arco y el Lucky picándose con el Reitze. Los primeros futbolitos y la gran exhibition
fueron algunos de los hitos principales de este gran año, en el cual demostramos que éramos capaces de lograr grandes cosas si es que combinábamos nuestras habilidades individuales con las del resto, es decir, si trabajábamos en equipo. Cuando llegamos a Senior School, nuestra visión con respecto a quienes éramos comenzó a cambiar. Una vez que pisamos la sala base del Tata, casi que nos creíamos los más grandes del colegio. A diferencia de antes, ahora estábamos separados en grupos para algunas asignaturas, como inglés. También podíamos ocupar la terraza de las 400 en los recreos, con la silenciosa y agradable compañía de John McGregor en cada uno de ellos. De ahí que recuerdo con mucho cariño las partidas de cuadradito, en las que cuando alguien se picaba, tiraba la pelota a portería. Además, esta fue la época de los iPads e interminables partidas de brawl. Cosas como estas hacían que a cada rato el Tata y otros profesores nos bloquearan los dispositivos, a pesar de que algunos, no voy a decir quiénes, se arreglaban para siempre seguir jugando. Al igual que nuestros hábitos, nuestros intereses cambiaron. Cabe recordar que esta fue la época de las primeras juntas y cumpleaños mixtos de algunos, como aquellas juntas por las plazas de Concón y ese inolvidable cumpleaños en el patio de Vicente Meneses. Instancias como las mencionadas hicieron que los vínculos de este grupo, si bien ahora acompañados quizás de algo más de desorden, creciesen cada vez más. Sin embargo, hubo un hito que puso a prueba los valores adquiridos hasta entonces: la pandemia. El tener que conectarse todos los días a clase online, estar lejos de nuestros amigos y tener que estudiar con poca motivación y sobre todo enfrentarse a una realidad la cual nunca estuvo en nuestras mentes, sin duda nos enseñó a ser resilientes, valor que hasta entonces no conocíamos completamente, y nos demostró que, para enfrentar la adversidad, era necesario mantenernos unidos y ser leales uno como el otro. Fue así, a través de pequeñas pero muy significativas instancias, con las eternas videollamadas que cada uno hacía con sus grupos, los servidores de Discord, o las tardes, incluso las tardes de Fortnite y Roblox, entre otras, el grupo pudo mantenerse, aunque con dificultades, de pie. De este modo, el año que retornamos al colegio, octavo básico, fue un tanto difícil readaptarse a la normalidad. Sin embargo, la unión y el compañerismo que veníamos acarreando desde nuestros inicios, reflejado ahora en cosas como las históricas changas AE contra Sena y Patio 5, las cuales hasta el día de hoy gana el CEA a pesar de que somos muchos menos, y la vuelta a practicar deportes colectivos con el rugby, junto a una incorporación de Maximiliano Vargas a la generación. La fuerte e inigualable guía de nuestros profesores jefes durante la época nos dejaron bien posicionados para lo que sería enseñanza media. Al ser este periodo muy reciente para nosotros, estoy seguro que cada uno de ustedes recuerda bien qué es lo que sentía y cuáles eran sus propósitos al partir de esta última etapa de nuestra trayectoria. Sin embargo, algo que está claro es que durante esta recta final fue que alcanzamos todo el potencial que como generación fuimos erigiendo a lo largo de los años. Se hizo más evidente que nunca que algunos habían madurado y tenían diferentes intereses. Algunos se interesaban por lo académico, otros por lo deportivo, otros por lo artístico y musical, mientras que otros intentaron hacer un balance entre todas esas cosas. En lo social, todos también tuvieron sus cambios. Algunos empezaron a agarrar el gusto al carrete, como Patito, Lillo y Canales. Otros se fueron por el largo y lejano camino del pololeo, como Dante, Diego Rojas y Nano. Pero todos buscaron, de alguna u otra forma, consolidar sus amistades y hacer aquello que los hiciese felices. De esta manera, a pesar de las diferencias particulares y intereses entre nosotros, cada uno buscó aportar a su propia manera a la generación. Los deportistas aportaron con nuestro primer shield de rugby. Los más mateos dejaron en alto el nombre de la generación con sus sobresalientes promedios en un primer año académicamente muy desafiante. Los artistas reflejaron la creatividad y diversidad de talento inmersa en la generación. Algunos graciosos, como Pascual y Bernal, trajeron innumerables risas en cada rincón del colegio, y otros, como Cristóbal Acevedo, con sus notables intervenciones en cada clase, fomentaron una curiosidad en esta generación. La integridad que desarrollamos en conjunto con el compañerismo nos permitió a su vez tener excelentes relaciones con nuestros profesores y el resto del colegio. Y en segundo medio, con el segundo Shield de rugby, la primera Copa Senior en el Día del Alumno y la Copa Independencia de septiembre, se empezaba a asomar nuestro gran potencial. No obstante, no sería hasta este año, de la mano de gran chaleco azul que siempre tenemos, que mostraríamos hasta dónde nos podía llevar nuestra cultura. Nuestra primera gran hazaña este año fue la realización con éxito del programa IP. Posteriormente, los memorables momentos que como grupo unido compartimos en el inolvidable viaje a UK, con la visita a lugares históricos, las salidas de noche, el jardín de Daisy, las vueltas en bicicleta alrededor del Big Ben y las caminatas por todas las ciudades, siempre siguiendo la regla de 3, mostraron el alcance que tenía la unión que habíamos construido.
¿Cómo olvidar aquellas 3 semanas? H tomando fotos de todo lo que hacía o veía, los históricos vlogs de Bioguita, la dureza de Enríquez y Elíquer en las pistas de aire, o las caras de Mateo en las selfies. De este modo, una vez que retornamos, nuestra cosecha de años y años tuvo sus frutos, guiándonos a lograr algo único. Y creo que todos ustedes saben a lo que me refiero, los 3 Shields. Si se detienen a pensarlo 2 veces, lo que nos llevó a disputar el Shield de rugby el 14 de junio, menos de 24 horas después de haber regresado a nuestro viaje y de dar todos nosotros, tantos que estaban dentro como fuera de cancha, en cada tackle, corrida, patada, grito de aliento, entre muchas otras cosas, no fue otra cosa que todos los valores desarrollados a lo largo de los años, la resiliencia, el coraje, la capacidad para trabajar en equipo, el honor por nosotros mismos y por el colegio, la lealtad hacia el otro y por sobre todo, la inigualable unión, a partir de la cual, de forma colectiva, éramos capaces de enfrentar las peores batallas. Porque no fueron solo los que estaban adentro, sino todos los que se habían despertado temprano para alentar y fuesen en el lugar de sus casas, los que ayudaron a dar vuelta a la final y ganarle 13-2 a Creijos, trayendo así el Shield a casa. Lo mismo ocurriría 4 meses después, cuando el 11 de octubre, con la misma determinación, tras una durísima semana del colegio, con horas negativas de sueño y un calor infernal, fuimos a disputar el Shield de cross country. Aún recuerdo cuando estábamos solos en la partida, en la mitad de un desierto, sin agua, agotados y sin haber calentado mucho, básicamente con todo en nuestra contra, como era común. Y les dije a los que estábamos ahí, no se preocupen por no haber elongado lo suficiente y por las condiciones. Estamos más que preparados para esto. Toda nuestra vida nos hemos preparado para esto. Y fue así, como aproximadamente 45 minutos más tarde, tras lo que fue una apretadísima y diversa carrera, nuevamente, contra todo pronóstico, alzamos en nuestras manos el segundo Shield de este año. En ese entonces, parecía que ya habíamos llegado a nuestro potencial límite. Sin embargo, Pablito Amel, con su magia, demostraría que aún quedaba más. Y fue así como un 8 de noviembre, nuevamente en las canchas de Green School, con solo un mes de intenso entrenamiento y tras una jornada larguísima y calurosa, el equipo de fútbol logró hacerse con el tercer y último Shield. Como era habitual, la química, la resiliencia y la unión única del grupo, acompañada por la poderosa hinchada que se extendía de Viña a Santiago, hicieron que nuevamente la generación se enfrentase a otra gran batalla y fuese capaz de dar vuelta a aquella final con Santiago College en Alargue. Antes de continuar, no puedo no destacar el talento deportivo del gran Facundo Conejeros, quien fue el único de la generación que estuvo presente en los 3 equipos. Tres Shields en menos de 5 meses. Lo que hicimos de verdad fue histórico. Y creo justo constatar que estos extraordinarios triunfos son el resultado de años y años de formación de una cultura propia como generación. Una cultura caracterizada por la unión, la sana y constante convivencia y los valores esenciales del colegio. A través de estos 14 años fuimos capaces de crecer al alero de un legado de 168 años de historia y hacerlo nuestro. Toda nuestra vida escolar se caracterizó por tomar este Spirit of Mackay, ese que ustedes escuchan todos los días, y darle nuestro propio sello. Es por esto que les digo que se sientan orgullosos, emocionados, alegres y satisfechos por lo que fue esta gran etapa de nuestras vidas. En esta línea que quiero dejar un breve pero importante mensaje a las generaciones posteriores acá presentes. Si toman en cuenta lo que he dicho, todo lo que como grupo logramos fue producto de que nos involucramos activamente y adquirimos un compromiso con nosotros mismos y con la comunidad. Como lo estableció algún día Aristóteles, el hombre es un ser político, lo que en esa época hacía referencia a que, para alcanzar su perfección, éste debía tener un rol activo en la vida política de su polis. A pesar de que actualmente esta afirmación puede ser mal entendida, ya que puede interpretarse como si todos debiésemos ser políticos en orden para desarrollarnos, su sentido es más trascendente que eso. Y es que hoy más que nunca cobra especial relevancia, puesto que sugiere que en cada acción que hacemos siempre debemos tener como fin último el bien de algo más grande, la sociedad. Con esto no quiero decirles que dejen de lado sus metas y objetivos personales. Por el contrario, está perfecto que las tengan. Todo objetivo personal nace de ese impulso. No obstante, tienen que saber combinar lo que creen que es bueno para ustedes con lo que es bueno para el resto. Y esto significa que deben actuar bajo los valores esenciales que rigen la vida en comunidad, que son justamente los valores que este colegio le inspira todos los días. Porque cada vez que le dicen que sean honestos, leales, respetuosos, responsables, caballeros y personas de bien, no es ningún chiste.
Solo de esa forma lograrán lo que es bueno para ustedes y la comunidad. Así que por eso es que les digo, que forjen amistades, que se propongan metas, que sean considerados tanto con ustedes como con el resto, y busquen aportar a su propia manera este colegio, que más que un lugar para estudiar y ver caras conocidas, es su hogar. Sean, como lo diría Aristóteles, hombres perfectos. Antes de ir cerrando, no puedo dejar de lado los agradecimientos a todos quienes siempre estuvieron ahí con nosotros, partiendo por nuestras familias, abuelos, hermanos, tíos, primos, pero por sobre todo, papás y mamás. Ustedes son quienes han estado a nuestro lado y total disposición cada día de estos 14 años, viniéndonos a dejar y a buscar al colegio con la mejor de las caras. Si es que habían tenido un mal día o estaban pasando por un momento difícil, no lo hacían ver y por el contrario, nos regalaban la mejor de sus sonrisas con el único objetivo de que nosotros estuviésemos felices. Haciéndonos la colación y el almuerzo, permitiéndonos y proveyéndonos cosas, acompañándonos a nuestras diferentes actividades, apoyándonos siempre en todo, dándonos su cariño cada vez que habíamos tenido un mal día y lo necesitábamos, preocupándose siempre si teníamos todo lo necesario, si lo estábamos pasando bien en el colegio y si es que éramos felices. Son ustedes los ángeles que nos han acompañado permanentemente en este camino y quienes han estado detrás de cada cosa que hemos logrado. El fruto de su trabajo lo pueden ver acá mismo, a través de este grupo de hombres formados, íntegros y por sobre todo, hombres de bien. Tampoco puedo dejar de agradecer a los profesores que fueron una pieza fundamental en nuestra formación. Tata, Antiviro, Rodrigo, Nina. Gracias por cada lección, por cada reto, por cada risa y por todos los momentos que pasamos junto a ustedes. Sabemos que siempre buscaron lo mejor para nosotros. Y el hecho de que hoy estemos donde estamos es en gran parte gracias a su trabajo. Por otro lado, Ian, Elizabeth y Gabriela, sin su cariño, compromiso, disposición y por sobre todo vocación, a lo largo de este año no hubiésemos cerrado esta etapa de manera tan prolija. Gracias por los buenos momentos, por el viaje, por la guía y por el apoyo incondicional. Gracias por habernos ayudado a hacer de este último año uno inigualable. A nuestros queridos auxiliares y staff administrativo, nunca dejaremos de estar agradecidos de ustedes por permitir y hacer que el colegio sea el gran lugar que es. No solo a través de su gran labor y mano invisible, sino también a través de su calidez, de su humanidad, de su voluntad y permanente buena vibra. Ustedes hacen que el colegio sea un ambiente más sano, más diverso, más entretenido y apto para que cada uno de nosotros pueda crecer. Creo que hablo por todos cuando digo que nunca estuvo de más una conversa casual y entretenida con ustedes, en cada una de las cuales, más allá de las risas, nos hicieron ver que el colegio es mucho más que solo estudiar y seguir una rutina fija. Finalmente, me dirigiré por última vez a mi querida generación 2025. Desde el primer día supe que ser headboy no iba a ser una tarea fácil. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? Con el apoyo y la flexibilidad de cada uno de ustedes, pudimos sacar este gran año adelante. Creo que hablo por todos cuando digo que aprendimos que apegándonos a los valores y haciendo correcto, podemos lograr grandes cosas y cerrar etapas de la mejor manera. Diego, te agradezco por tu apoyo incondicional este año. A pesar de que nos tocó la mejor generación, juntos pudimos llegar hasta acá. El día que nunca creíamos que iba a llegar, finalmente llegó. Una vez que desfilemos frente a las graderías, seremos oficialmente All Macayans. Cabros, la vida nos va a llevar por diferentes caminos. Tengan eso más que claro. Pero nunca olviden que esta siempre va a ser su casa. Cada vez que sientan pena, tristeza o nostalgia, cosa que nos va a pasar a todos, recuerden todos los lindos momentos que vinieron acá y atesórenlos con ustedes en el fondo de sus corazones. No estén tristes porque se acabó, estén felices porque pasó. Confíen en todo lo que les ha enseñado este colegio. Crean en identidad y en la cultura que juntos generamos a lo largo de los años. En ese espíritu que desde que entramos por primera vez, llevamos con nosotros. Salgan al mundo, abran sus mentes y aprovechen cada oportunidad y desafío que se les presente. Ya demostraron que son capaces de todo y que pueden desenvolverse en cualquier escenario, bajo cualquier condición. Vayan donde vayan, recuerden seguir siendo hombres de bien. Busquen siempre servir al bien común y sean los mejores en lo que hacen. No tengo dudas de que así sea. Agradeceré eternamente haber sido parte de esta generación, de este colegio y de este grupo. Somos grandes y seremos siempre grandes. Y así, mucho tiempo después, desfilando frente al público, cada alumno de la generación 2025 recordaría aquella mañana en la cual sus padres lo guiaron a conocer las puertas de Vicuña Maquena 700 y terminaría de sellar su huella en este colegio. Con estas palabras se despide, por última vez,
Con mucho cariño, Tomás Escobar, su Head Boy 2025. Muchas gracias. The fourth Medio Shield Award. The Mackay School bids farewell to its fourth Medio students and would like to commemorate this occasion, presenting a shield to each student. We would like to make special mention here of Cristóbal Acevedo Gil, who was admitted by accident from the roll call. Now that all 55 students of the class of 2025 have been named, the shields will be presented by the Chairman of the Board of Governors, Mr. Claudio Castro, and by the Headmaster of the school, Mr. Matthew Taylor Pullman.
I now invite our fourth Medio students to return to your original positions, with the exception of the head boy and deputy head boy, who we ask to please come forward. The head boy, Mr. Tomás Escobar Ruiz, and the deputy head boy, Mr. Diego Hernández Ferrari, will formally present the badges to the new head boy and deputy head boy for 2026. The school has appointed Mr. Benjamín Larenas Hornauer as head boy and Mr. Gabriel Duque Díaz as deputy head boy. The head boy will now call the students to attention, please. Attention! Make the right turn! Ladies and gentlemen, please be standing. Gentlemen, please remove your hats and join us for the singing of our school anthem. As we sing our anthem together with strength and conviction, please bear in mind that it is more than a song. It is a call to honor our legacy and to embrace the spirit of the Mackay School. The head boy, Mr. Benjamín Larenas Hornauer, will give the orders for the final parade, which will conclude this ceremony. Let the right turn!
We would like to reiterate that the rugby field is a restricted area and therefore its boundaries must not be encroached upon by parents or guests. We invite all Macarians present to gather at the left-hand side of the rugby field and form up for the closing parade following the students of the school.
The Mackay School would like to express its gratitude for your presence and participation in this traditional prize-giving ceremony. May you all have a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year. Thank you very much.